Харибо! Near the bottom. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Jai. Shri Shinatai Gauranga ki. Jai. Shri Hare Krishna Mahamantra ki. Jai. ISKCON Irkutsk Yatra ki. Jai. Can we have a Bhagavad Gita? Anyway. I'll just recite it. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So let us read a verse from Bhagavad Gita as it is. Translation and commentary by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Давайте прочитаем текст из Бхагавад-гиты, как она есть, в переводе и с комментариями Его Божественной милости Ачи Бхактивиданты Свами Прабхупады. Chapter 4, Transcendental Knowledge, text 34. Глава 4. Трансцендентное знание, текст 34. Tadvadi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshyanti te jnanam jnaninas tattva darshinaha. Just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Inquire from him submissively and render service unto him. The self-realized souls can impart knowledge unto you because they have seen the truth. Чтобы узнать истину, вручи себя духовному учителю, вопрошай его смиренно и служи ему. Осознавшие себя души могут дать тебе знания, ибо они узрели истину. Комментарий Шрилы Прабхупады. Путь духовного самопознания без сомнения очень труден, поэтому Господь советует нам найти истинного духовного учителя, принадлежащего к цепи наставников, которая ведет начало от самого Господа. Того, кто не принадлежит к такой цепи, нельзя считать истинным духовным учителем. Первым духовным учителем является сам Господь, и человек, получивший это знание по цепи духовных учителей, способен передать своему ученику слова Господа в неискаженном виде. Природу духа нельзя постичь, выдумав для этого собственный метод, как это делают невежественные шарлатаны. В Бхагаватам 6.3.19 сказано «Дармам ту сакшат Бхагаван пранитан». Путь религии указывает людям сам Господь, поэтому философские рассуждения и бессмысленные словопрения не приведут человека на верный путь. Нельзя достичь духовного совершенства и с помощью самостоятельного изучения священных книг.
Чтобы получить знания, необходимо найти истинного духовного учителя. Ученик должен беспрекословно выполнять все указания духовного учителя и, отбросив гордыню, служить ему, не гнушаясь даже черной работой. Секрет успеха в духовной жизни заключается в умении удовлетворить осознавшего себя истинного духовного учителя. Пытливость и смирение – вот два качества, одинаково необходимые для того, чтобы постичь духовную науку. До тех пор, пока мы не станем послушными слугами истинного духовного учителя, наши вопросы к нему не принесут желаемого результата. Каждый должен пройти через проверку, устроенную духовным учителем. И когда учитель убедится в искренности ученика, он немедленно благословит его и откроет ему истинное духовное знание. В этом стихе Господь отвергает как слепое следование учителю, так и обращение к нему с бессмысленными вопросами. Надо не просто смиренно внимать духовному учителю, но и, став его послушным слугой и задавая ему вопросы, составить ясное представление о духовной науке. Истинный духовный учитель всегда добр к ученику, поэтому, если ученик послушен и с готовностью служит учителю, он получит от него ответы на все вопросы и сможет обрести совершенное знание. Tadvidi pranipatena parivrashnena sevaya upadekshyanti te jnanam jnaninas tattvadarshanaha. Just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Inquire from him submissively and render service unto him. The self-realized souls can impart knowledge unto you because they have seen the truth. Чтобы узнать истину, вручи себя духовному учителю. Вопрошай его смиренно и служи ему. Осознавшие себя души могут дать тебе знания, ибо они узрели истину. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarne Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakalpacharubhyascha kripa sindhubhyevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. So this occasion is called Vjasa-puja. Событие, которое мы сегодня отмечаем, называется Vjasa-puja. It means the worship of Srila Vyasadeva Veda Vyas. Это слово значит поклонение Вьясадеве или Веда Вьясе. It is not called Guru Puja. Это событие не называется Гуру-пуджа. So, this very important principle, which is underlying everything in Krishna consciousness. Это очень важный принцип, который подчеркивает практически все в сознании Кришны. That we are to receive the knowledge of Krishna consciousness as given by Srila Vyasadeva. Мы получаем сознание Кришны таким, как дал его Шрила Вьясадева. And then we are to give the knowledge of Krishna consciousness in exactly the same way as given by Srila Vyasadeva. И передавать сознание Кришны мы также должны в том же самом виде, в каком его дал нам Шрила Вьясадева. And it is not our business to somehow try to supposedly improve that knowledge. Мы не должны пытаться исправить как-то это знание. It is not our business, you could say, to try to update the knowledge. Также мы не должны пытаться сделать это знание подходящим под современное время. On the material level, the times are always changing. На материальном уровне время все время меняется. And the whole way of life is changing in many ways. Разнообразные способы меняется и наша жизнь. Different cultural standards are changing. Меняются различные культурные стандарты. And styles of clothing are changing.
Меняются стили одежды, eating habits are changing, привычки в еде меняются. and different artistic things like music, art, and drama, they're constantly changing. Постоянно изменяются различные составляющие искусства, такие как музыка, спектакли, изобразительное искусство. So on the material level, everything is always changing. На материальном уровне все постоянно изменяется. On the spiritual level, nothing is ever changing. Но на духовном уровне ничего никогда не изменяется. As Krishna told Arjuna 5,000 years ago, that you are not your body, but you are an eternal spirit soul. 5000 лет назад Кришна сказал Арджуне, что он не является телом, а является духовной душой. So today, 5,000 years later, we say exactly the same thing. Сегодня, через 5000 лет, мы говорим то же самое. We are all eternal spirit souls. We are not these bodies. Все мы являемся вечными духовными душами, а не этими телами. So this is one example, but a very good example of how Krishna consciousness remains constant eternally. Это хороший пример того, как сознание Кришны остается неизменным, вечным. And it's just one example. Это лишь один пример. You go through the philosophy, through all the literatures of Krishna consciousness, Можно изучить всю философию, всю литературу сознания Кришны. and you'll find that everything that was present 5,000 years ago, everything is still present in exactly the same ways. И мы увидим, что все, что было сказано 5000 лет назад, до сих пор остается истиной. And really, in that sense, our duty as preachers and presenters of Krishna consciousness is just to present the same ideas, just as they were previously. И поэтому наша обязанность как проповедников и тех, кто пытается распространить сознание Кришны, заключается в том, чтобы сейчас распространять те же самые идеи, которые были даны 5000 лет назад. Srila Prabhupada, on a number of occasions, gave the example of what they call in India a post-peon. Много раз Шрила Прабхупада приводил примеры того, что в Индии называется быть почтальоном. So, post-peon, this means the postman who just delivers the mail. So the post-peon, postman, is going around here and there and just giving the people the letters which some other person, some other people had sent to them. Почтальон ходит и доставляет людям письма, которые написали им другие люди. And some person, the postman, gives him a letter. In that letter may be a check for thousands of dollars. И, возможно, одному человеку почтальон доставляет письмо, в котором находится чек на $1000. So of course, the postman, if he is aware of this somehow, he cannot think that, just see, I'm very good because I gave this man thousands of dollars. И если почтальон знает о том, что он принес человеку $1000, он, однако, не должен думать, что это он такой хороший, что дал человеку эту 1000. Someone else has given the thousands of dollars. Кто-то другой прислал этому человеку эти деньги. And the postman, he simply delivered it, that's all. А почтальон просто доставил их, и все. So our business then, in terms of presenting Krishna consciousness to the people in general, И когда мы представляем людям сознание Кришны, then our position is exactly
like that of the postman. Наше положение полностью идентично положению почтальона. And the postman is not expected to make any change to any of those letters. И почтальон никогда не думает о том, чтобы как-то изменить доставляемые письма. Simply pass it on. Он просто передает их. So our business as preachers is just like that, just present the same message. И мы, как проповедники, просто должны давать людям то послание, которое было нами получено. Krishna says, Sarva Dharman Parijyaja Mam Ekam Sharanam Vraja. Just give up all other dharmas and just surrender to me. Оставь все другие дхармы и предайся мне. And our business as devotees is to tell people, just give up all different types of dharmas and just surrender to Krishna. И мы, как преданные, также должны говорить людям, что они должны оставить все другие дхармы и предаться Кришне. So in that sense, being a preacher or being a spiritual master is very simple. В этом смысле быть проповедником и быть духовным учителем – это практически одно и то же. You don't have to have very creative mind Вам не нужен изобретательный ум and dream up all sorts of colorful ideas how to embellish the ideas of Krishna consciousness. который помог бы вам выдумать различные цветистые идеи, которые помогли бы вам каким-то образом украсить сознание Кришны. So now, today is called Vjasa-puja, as we mentioned, not Guru-puja, И так как мы уже сказали, сегодняшний день называется Vjasa-puja, а не Guru-puja. because in terms of presenting this information and the way in which it is presented traditionally in the Krishna conscious literatures, Потому что если мы будем говорить о терминах, об этом термине, как он представлен традиционно в ведической литературе, в литературе сознания Кришны, so the presentation has been made by Srila Vyasadeva. его, то есть представление этого термина относится именно к Шри Вьясадеве. He is the one who has given the language and all the different examples. Он тот, кто дал нам язык священных писаний, все возможные примеры. Actually, he is known as Veda Vyas, and Vyas means divider. Он известен как Веда Вьяса. Вьяса значит тот, кто разделил. So Veda Vyas means he who divided the Vedic literatures. То есть Веда Вьяса – это тот, кто разделил ведическую литературу. Srila Vyasadeva, just around the time Krishna appeared 5,000 years ago, Шрила Вьясадев примерно в то же время, когда Кришна явился 5000 лет назад, he took all the different Vedic literatures собрал всю различную ведическую литературу and systematized the presentation, и систематизировал ее. arranged the information in different ways. Он распределил информацию, And then, on that basis, we take what Vyas has presented and we present that. и мы берем то, что он, те писания, которые он составил, и представляем их другим людям. So therefore, our business then is to represent Vyas. Поэтому то, чем мы занимаемся, это просто представляем Вьясу. And in that sense, because the duty of every spiritual master and ultimately every preacher is just to present Krishna consciousness as given by Vyas. И поэтому обязанностью духовного учителя, как и любого проповедника, является просто представлять сознание Кришны так, как оно было дано Вьясе. Then, in that sense, the spiritual master
can be seen in that sense as not just a person, but a principle. В этом смысле духовного учителя можно рассматривать не просто как личность, но как некий принцип. Of course, we are not suggesting something impersonal. Конечно, мы не говорим здесь о чем-то имперсональном. But still, in principle, this point is there in terms of Achintya Bheda Tattva. Этот принцип нужно рассматривать с точки зрения философии Ачинтья Беда Таттва. I remember listening to Srila Prabhupada giving a class on his Vjasa-puja day in 1973. Я помню, как в 1973 году слушал лекцию Шрилы Прабхупады, которую он давал на день своей Вьяса-пуджи. So Srila Prabhupada was there in Bhaktivedanta Manor. Шрила Прабхупада был в Бхактивиданта Мэнаре. And we were there taking part in his Vjasa-puja. Мы также были там, принимали участие в праздновании его Вьяса-пуджи. And Srila Prabhupada was making exactly this point, how any bona fide spiritual master just presents the words and the message of Vyas. И Шрила Прабхупада говорил именно о том, что духовный учитель просто представляет слова или учения Вьясы. And in the course of discussing like this, Srila Prabhupada said, in this way, the Guru is one. И рассказывая об этом, Шрила Прабхупада в определенный момент сказал, что в этом отношении гуру один. I remember hearing that, and it really struck me very deeply. Я помню, что когда я услышал это очень глубоко затронуло меня. And in terms of what we've said already in the last few minutes, hopefully we can understand how it is like that, in what ways it is like that. И принимая во внимание все, о чем мы говорили на протяжении последних нескольких минут, мы можем попытаться понять, о чем идет речь. Achintya Bheda Tattva means that there is simultaneously oneness and difference. Ачинтья Беда Таттва – это одновременное единство и отличие. So in this context, the oneness is, as we mentioned, Krishna says, surrender to me. The Guru says, surrender to Krishna. В этом контексте мы можем понять, что единство заключается в том, что Кришна говорит «предайся мне», и Учитель говорит «предайся Кришне». So this clearly is oneness. Очевидно, что это единство. Of course, each spiritual master, each devotee is an individual. Но, конечно, духовный учитель, как и любой другой преданный, является индивидуальностью. So in that sense, everyone may have their particular way of presenting that one knowledge. Поэтому каждый духовный учитель по-своему представляет это единое знание. But the main thing is the oneness here. Но в данном случае главное – это единство. The spiritual master or any devotee is considered bona fide inasmuch as they practice Krishna consciousness as it is and present Krishna consciousness as it is. Каждый духовный учитель, как и каждый преданный, считается истинным, если он практикует сознание Кришны и представляет сознание Кришны таким, какое оно есть. And the differences in terms of, to some degree, mood and personality, these are more like secondary details. Некоторая же разница в настроении и в презентации сознания Кришны, зависящая от личности духовного учителя, имеет вторичное значение. So now in the purport here of this very famous verse in Bhagavad Gita,
А в комментарии к этому одному из самых известных стихов Бхагавад-гиты Srila Prabhupada raises the question, who needs a spiritual master? Шрила Прабхупада говорит о том, кому нужен духовный учитель. And Prabhupada says that in this world, everyone is in perplexity. Он говорит, что в этом мире каждый человек сталкивается со сложностями. And people who are in perplexity, they need to get those perplexities solved. И люди, которые сталкиваются с трудностями, должны преодолеть их, решить свои проблемы. So in this sense, everybody needs a spiritual master. Поэтому каждому нужен духовный учитель. As we sing every morning during Mangal Arati, Каждое утро во время Мангала-арати мы поем. we sing the Gauravashtakam of Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Мы поем Гурваштаку Шрилы Вишванат Чакраварти Такур. And there, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur begins Он начинает это произведение Samsara Dava Nala Lila Loka Trinaya Karanya Gana Ganatvam. That people here within this world, it is like they're in a blazing fire of samsara. Он говорит, что люди в этом материальном мире находятся в пылающем пожаре самсары. Samsara means the cycle of birth and death. Самсара значит круговорот рождения и смерти. Oh, some may think a cycle is nice. Кто-то может подумать, ну, круговорот это хорошо. Oh, you go around, you have different experiences. Вы ходите по кругу, получаете различный опыт. Sometimes up, sometimes down. Иногда вы вверху, иногда внизу. There's so much variety you may experience. Вы можете получить разнообразный опыт. But here in this song, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, he says that this cycle here of samsara, it is like a blazing forest fire. Но Шрила Вишванат Чакраварти Такур говорит, что этот круговорот самсары подобен пылающему пожару. And if you are caught in a blazing forest fire, that is not very nice. И если вы окружены пылающим лесным пожаром, то ваше положение незавидно. Actually, practically, it means sure death. Практически это указывает на верную смерть. Srila Prabhupada discusses this in one class he gives on one of his Vjasa-puja days. Шрила Прабхупада говорит об этом во время одной из лекций, которую он также давал на день своей Vjasa-puja. That when there's big forest fire, all the trees get burnt. Когда возникает лесной пожар, все деревья вокруг горят. And so many animals get burned. Сгорает огромное количество животных. Particularly the animals like the snakes and other smaller creatures that move more slowly. Особенно змеи и различные маленькие животные, которые движутся медленно. And when there's big forest fire, then even the big creatures like the tigers and lions that can move very quickly, they'll also get burnt. Когда же полыхает большой лесной пожар, то даже большие животные, такие как тигры или олени, которые могут двигаться достаточно быстро, тоже сгорают в нем. So we're caught then in this situation, which is, it can be compared to being stuck in the middle of a forest fire. И мы сейчас находимся в положении, которое можно сравнить с тем, кто находится в окружении лесного пожара. And there we are being burnt, and it's very uncomfortable. Нас обжигает, и мы не можем чувствовать никакого удобства. And we're being destroyed. Нас уничтожает этот пожар. So, how to deal with the forest fire? Что же делать с лесным пожаром? What should we do?
Should we call the what? The fire brigade? Должны ли мы вызвать пожарную бригаду? What should we do? Should we get? You think it's a good idea? Call the fire brigade? Как думаете, хорошая идея вызвать пожарных? Anyway, it's something. Ну это что-то. Or what about we fill up a bucket of water? Или, может быть, нам стоит набрать ведро воды? Here, forest fire. Take a bucket of water. И вылить это ведро на лесной пожар. Or even your hose. Hose, what do you call it? Slung, do you call it? Или взять шланг. Yeah, for the watering the garden. But the thing is, if there's a big forest fire, even the fire brigade will not really be able to help. Но дело в том, что когда полыхает огромный лесной пожар, даже пожарные не смогут помочь. Yes. So, when there's really very big forest fire, the only thing that can really help and actually extinguish the forest fire is if a big cloud or a big storm of rain clouds comes. Поэтому единственная вещь, которая может помочь во время лесного пожара и потушить его, это большое грозовое облако, полное воды. If some big cloud comes and pours down the rain on the forest fire, Если появляется большое облако и проливает дождь на лесной пожар, that may put out the forest fire. то только это может потушить его. Otherwise, your bucket of water, your hose, even the local fire brigade, they're not going to be able to stop a big forest fire. Но ни ведро воды, ни шланг, ни пожарная команда не помогут вам остановить лесной пожар. So therefore, in that song, in the first verse of the Govastikam, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur is comparing the spiritual master to the cloud. Поэтому в первом стихе Гурваштаки Шрила Вишванат Чакраварти Тхакур сравнивает духовного учителя с таким облаком. In that, the bona fide spiritual master, through giving the good instructions of Krishna consciousness, Истинный духовный учитель, давая нам наставления, касающиеся сознания Кришны, can help the conditioned soul who's struggling, burning in the fire of material existence, to overcome it. может помочь сражающейся с лесным пожаром материальной жизни душе выйти из этого положения. And we saw that so much with Srila Prabhupada. И мы видели это так много раз со Шрилой Прабхупадой. He was preaching to all different types of people. Он проповедовал всем видам людей, Even some crazy types of people. иногда сумасшедшим. And those who accepted his teachings, their lives changed dramatically and very wonderfully. Но жизни тех, кто принял его учение, изменились в прекрасную сторону. And he would sometimes refer to his good disciples as being his miracles. Он иногда говорил о своих лучших учениках, как о своих чудесах. Just see what they were in the past. Он говорил, посмотрите, кем они были в прошлом. But now they've become saintly people. Но теперь они стали святыми. And they've become free from the diseased condition of material existence. Они освободились от болезненного состояния материального существования. Free from that feverish condition burning in material existence.
освободились от этой лихорадки, от этого пожара материального существования. And have become free and very happy in devotional service. Они стали свободны и счастливы в преданном служении. And even though the material world is going on all around them, И хотя они также находятся в материальном мире, many crises of different types, полного различных кризисов, but those devotees, Srila Prabhupada's miracles, as he would say, they're not affected by these things. но ничто это не оказывает влияния на преданных Шрилы Прабхупады или на его чудеса, как он обычно их называл. So like this, the bona fide spiritual master is distributing in large quantities that wonderful rain of the mercy of Krishna consciousness. Таким образом, духовный учитель в огромных количествах распространяет милость Господа Кришны, подобно тому, как облако проливает на землю свой дождь. Of course, in material existence, people don't even really understand that they are burning in a fire. Конечно, ведя материальную жизнь, люди, как правило, даже не понимают, что они сгорают в этом пожаре. Srila Prabhupada gave the example of one very rich lady in Calcutta. Шрила Прабхупада приводил пример одной очень богатой женщины, которая жила в Калькутте. She was very proud, puffed up woman. Она была очень гордой и самодовольной женщиной. And she had a very poor, humble servant girl. У нее была очень смиренная, очень бедная девушка-служанка. So one day, the rich lady got a fever. Однажды эта богатая женщина заболела, у нее была лихорадка. And the servant girl, because she's working with the rich lady closely all day, she also got the fever. И ее служанка, поскольку постоянно находилась рядом с ней, тоже заболела, подхватила эту лихорадку. Fever, right? Yeah. So the rich lady called the doctor. Богатая женщина вызвала к себе доктора. And doctor took their temperatures. Доктор померил им обоим температуру. And doctor said that, rich lady, your temperature is something, whatever, I don't know, 39. И он сказал, что у этой богатой женщины температура была, допустим, 39 градусов. Is that possible? Тоже возможно. No? Is that a fever, 39? Это лихорадка, когда 39. Okay. So rich lady, 39. Итак, у этой богатой женщины было 39 градусов. Then she took the temperature of the poor, humble servant girl. И потом он измерил температуру этой смиренной, бедной девушки-служанки. And he said, her temperature, 39.5. И сказал, у нее температура 39,5. Is that possible? Это возможно? Maybe she'd be dead, I don't know. So then the rich lady got angry. И тогда эта женщина разгневалась. How can she have a higher temperature than me? Как у нее может быть температура больше, чем у меня? She's just some useless common person. Она же какая-то бесполезная, обычная девушка. I'm an important rich lady. А я важная и богатая женщина. She can't have a better temperature than me. У нее не может быть температура выше, чем у меня. So, Srila Prabhupada told that little story. Шрила Прабхупада рассказывал эту историю. People in many situations, they think that feverish condition, burning in material existence, is good. Чтобы показать, что очень часто люди, находясь в материальном сознании, считают, что это состояние, когда они горят в этом материальном мире, в действительности является чем-то хорошим. So, but by Krishna's mercy, the devotees move around and distribute Krishna consciousness.
Но по милости Кришны преданные путешествуют повсюду и распространяют сознание Кришны. And these crazy, feverish people, the fortunate ones, they can cool down. И самые удачливые из этих безумных людей, страдающих от лихорадки, могут благодаря этому сбить свою температуру. Get a clearer head. И их ум прояснится. And then see what is right, what is wrong, what to do, what not to do. И тогда они смогут увидеть, что хорошо, что плохо, что можно делать, а чего делать не следует. Yes. So this is what happens when a person contacts a bona fide spiritual master and is able to actually receive the mercy. Это происходит, когда человек встречается с истинным духовным учителем и способен воспринять его милость. Now, of course, the cloud is full of so much rain, but where does that rain come from? В облаке много воды, которую она проливает как дождь, но откуда появляется в нем эта вода? Actually, that rain, all that water, it comes from the ocean. Вся эта вода появляется в нем из океана. It is not that the cloud somehow independently has its own big stock of water. Мы знаем, что у облака нет своего собственного запаса воды. So, similarly, the devotees, and particularly the spiritual masters, the mercy, the knowledge which they're giving, and the mercy which they're giving, it comes from Krishna. Точно так же преданные и духовные учителя получают знания и милость, которую они распространяют от Кришны. And in this way, the bona fide spiritual master is the representative of Krishna. Таким образом, истинный духовный учитель является представителем Кришны. And representing Krishna to the devotees are able to find Krishna and connect with Krishna through the bona fide spiritual masters. Истинные духовные учителя так представляют преданным Кришну, что они способны найти его и установить с ним связь. And therefore, it is emphasized again and again and again. If you want to solve the problems of life, И поэтому снова и снова говорится о том, что если вы хотите решить проблемы своей жизни, if you want to become fully Krishna conscious, если вы хотите полностью осознать Кришну, then you have to take shelter of a spiritual master. то вы должны принять прибежище духовного учителя. And this is what Lord Krishna is saying here in this well-known verse. Об этом Кришна говорит в данном стихе. If you want to learn the truth, Если вы хотите осознать истину, then what should you do? что вы должны сделать? Should you just walk up to someone in the street and ask, what's the truth of life? Должны ли вы просто подойти к любому встречному на улице и спросить: расскажи мне, в чем заключается истина жизни? Should you perhaps go to some bookshop in the city Или, может быть, вы должны пойти в какой-нибудь книжный магазин and ask the people there, where can I find a book which will explain the truth of life? и спросить продавцов, где у них лежит книга, в которой рассказывается о истинном смысле жизни? What about, perhaps we should go to the university Может быть, нам нужно отправиться в университет and ask them, tell them, I want to enroll in the course for understanding the truth of life. и сказать, что мы хотим записаться на курс, который поможет мне понять, в чем заключается истинный смысл жизни. I will get a degree in the truth of life. Я хочу получить докторскую степень в науке о истине. How to solve the problems
of birth, death, old age, and disease. В науке, которая может рассказать о том, как решить проблемы рождения, старости, болезни и смерти. Even it's very interesting to see here in Bhagavad Gita that Lord Krishna, when he says, if you want to learn the truth, Очень интересно, что здесь в Бхагавад-гите Кришна говорит, если ты хочешь познать истину, Krishna does not say, get a copy of Bhagavad Gita and read it. он не говорит о том, что приобрети копию Бхагавад-гиты и прочитай ее. He says, approach a spiritual master. Он говорит, обратись к духовному учителю, And you can learn Bhagavad Gita from him. и от него ты сможешь узнать науку Бхагавад-гиты. So this is really such an essential and foundational point in Krishna consciousness. Итак, это очень важный и фундаментальный аспект сознания Кришны. And actually it's so important that when Krishna comes himself, he accepts a spiritual master. Это настолько важно, что даже когда Кришна приходит на эту планету сам, он принимает духовного учителя. Lord Krishna, his spiritual master was Sandipani Muni. Учителем Господа Кришны был Сандипани Муни. And Lord Krishna, to set an example for us, he accepted Sandipani Muni wholeheartedly. И чтобы преподать нам урок, Кришна всем своим сердцем принял Сандипани Муни. And he inquired from Sandipani Muni. Он задавал ему вопросы, And he got so many instructions from Sandipani Muni и получил множество наставлений от Сандипани Муни. because Krishna's the Supreme Lord. He was able to learn everything from Sandipani Muni very quickly. Поскольку Кришна является Верховным Господом, он очень быстро усваивал все, что рассказывал ему Сандипани Муни. But still, he studied very seriously under his spiritual master. Но, однако, он очень серьезно обучался под руководством своего духовного учителя. And because here, Krishna is saying that we should inquire from the spiritual master and learn from the spiritual master. Здесь Кришна говорит, что мы должны вопрошать духовного учителя и получать от него знания. So Krishna did that. И Кришна сам делал это. And then Krishna says, Sevaya, we have to serve the spiritual master. И также он говорит, Севая, мы должны служить духовному учителю. And Krishna also did that very humbly. Кришна тоже это делал, исполненный смирения. Bhagavatam describes how Krishna and his friend Sudama, under the instruction of Sandipani Muni, they went into the forest to collect firewood. Шримад Бхагаватам описывает, как Кришна и его друг Судама, следуя указаниям своего духовного учителя, отправились в лес, чтобы собирать дрова. And as it happened, a big storm came. И случилось, что в это время начался очень сильный шторм. They were stuck there right out in somewhere deep in the forest. Они были застигнуты этим штормом глубоко в лесу. And they had to just stay out there all night and just tolerate the storm in the forest. Им пришлось весь день прятаться в глубине леса от этого шторма. And the next Извините, всю ночь. And the next morning, Sandipani Muni came and located them and took them back to the ashram. На следующий день Сандипани Муни отправился в лес, нашел их и привел обратно в ашрам. And then he thanked Krishna and Sudama. И тогда он поблагодарил Кришну и Судаму. You are very good disciples Он сказал, вы очень хорошие ученики, because you were ready to accept my instruction and carry it out without complaining, despite great difficulty. потому что вы приняли мои наставления и стали выполнять их, не жалуясь ни на что и не смотря ни на какие трудности. So Lord Krishna
he really accepted the position of disciple before his spiritual master. Итак, перед своим духовным учителем Кришна по-настоящему занял положение ученика. And similarly, Lord Chaitanya did the same thing. То же самое сделал Господь Чайтанья. And one devotee wrote to Srila Prabhupada and asked Prabhupada, did Lord Chaitanya really accept Ishwar Puri as a spiritual master, or was he just sort of putting on an act as if he's accepting, but not really accepting? Один из учеников написал Шриле Прабхупаде в письме, он задал ему такой вопрос, что действительно ли Господь Чайтанья принял Ишвару Пури как своего духовного учителя, или он лишь делал вид, что сделал это. And Srila Prabhupada said, no, he really accepted him as a spiritual master. Прабхупада ответил, нет, он действительно принял его как своего духовного учителя. And then Srila Prabhupada quoted the third verse of Shikshastakam. И тогда Шрила Прабхупада процитировал 3 стих Шикшаштаки. Trinada pisa nichena tarora pisa hishnana amanina manadena kirtaniya sadahari. One should chant the holy names of the Lord in a humble state of mind, Человек должен воспевать святые имена в смиренном состоянии ума, thinking oneself lower than the straw in the street. считая себя ниже соломы, валяющейся на улице. One should be more tolerant than a tree. Человек должен быть терпеливее дерева. One should be ready to offer all respect to others and not expect any respect for oneself. Всегда быть готовым оказать почтение другим и не ожидать никакого почтения для себя. In such a state of mind, one can chant the holy names of the Lord constantly. В таком состоянии ума человек может постоянно воспевать святые имена Господа. And only in that state of mind will one be able to chant the holy names of the Lord constantly. И только в этом состоянии ума человек может постоянно воспевать святые имена Господа. So then Prabhupada quoted this verse to the devotee. Прабхупад процитировал этот стих преданному. And Srila Prabhupada said, it is not possible to develop this consciousness unless one accepts a master. И сказал, что невозможно развить такое сознание, если человек не примет духовного учителя. It means in the immediate sense. Не примет господина в буквальном смысле этого слова. Not just some remote sense in a distant place and you never see him. Речь не идет о том, чтобы принять какого-то господина, который находится где-то далеко, и вы никогда его не видите. In the Bhagavatam there's one verse describing the two Bhagavats. В Шримад Бхагаватам приводится стих, в котором описаны 2 типа Бхагават. Nityam Bhagavata Sevaya. We should serve the book Bhagavat and the person Bhagavat. Там говорится, что мы должны служить книге Бхагаватам и личности Бхагавата. And Srila Prabhupada asked the devotees, which is more important, the book Bhagavat or the person Bhagavat? Шрила Прабхупада однажды задал преданным вопрос, что вы думаете важнее, книга Бхагаватам или личность Бхагавата? Person Bhagavat means particularly the spiritual master. Личность Бхагавата, в частности, указывает именно на духовного учителя. And then Srila Prabhupada answered himself, the person Bhagavat is more important. И он сам ответил на свой вопрос, сказав, что личность Бхагавата много важнее. Prabhupada said, because the person Bhagavat can pull your ear. Прабхупада сказал, это потому, что личность Бхагавата может потянуть вас за ухо. The book Bhagavat, if you read something and you don't like it, you can close the book and put it aside. Когда вы читаете книгу Бхагавата, если вам что-то не понравится, вы можете ее просто закрыть и отложить. But the person, you can't just turn the person off. Но личность вы просто выключить не можете. So Srila Prabhupada was describing like this.
in regard to Lord Chaitanya. Шрила Прабхупада говорил об этом касательно Господа Чайтаньи. So all of us. So I was reading this class a little earlier. Srila Prabhupada was speaking at one of his own Vjasa-puja ceremonies. Я читал недавно эту лекцию, которую Шрила Прабхупада дал на церемонии своей Vjasa-puja. And Srila Prabhupada, having made these same points as we have said, И он говорил именно о том, о чем мы сейчас говорили. Srila Prabhupada then went on to say И после этого он сказал to all of the devotees sitting there, всем преданным, которые сидели там, they were all his disciples. все они были его учениками. Prabhupada said, and you all must become spiritual masters. Он сказал им: вы все должны стать духовными учителями. This is what we want. Это то, чего мы хотим. Not just that there's one sort of supposedly special person who's spiritual master. Речь не шла о том, что какая-то определенная личность должна стать духовным учителем. But everyone should become spiritual master. Он сказал, что каждый должен стать духовным учителем. And Prabhupada makes the point, it is very simple. Да, он сказал, это очень просто. You don't have to be some big genius, Для этого не надо быть великим гением, some clever, creative speaker. каким-нибудь очень умным и изобретательным оратором. You just present the message of Krishna. That's it. Просто давайте людям послание Кришны и все. Present that message as it was given by Vyasadeva. Представляйте это послание таким, как оно было дано Вьясадевой. Krishna says, surrender to me. You say, surrender to Krishna. Кришна говорит, предайтесь мне, вы говорите, предайтесь Кришне. That's it. That's the job. Это все, что мы должны делать. So in that sense, it really is very simple. В этом смысле все достаточно просто. Not only is it very simple, but it is essential for all of us if we are to become fully Krishna conscious. We have to come to this point. И это очень важно для всех из нас, если мы хотим развить в совершенстве свое сознание Кришны. Больше, чем очень важно. Более чем очень важно. Это жизненно необходимо. It's essential. Because without taking the message as it is, Потому что не приняв послание таким, какое оно есть, and taking it into your heart as it is, и не поместив его таким, какое оно есть в свое сердце, and then practicing it as it is, и не практикуя его таким, каким оно дано, how are you going to become fully Krishna conscious? как вы сможете полностью развить сознание Кришны? There's no question of there being a shortcut. Нет никакой речи о том, чтобы исключить что-то из этого знания. When I leave this body and the Yamadutas come, Когда я буду оставлять это тело и придут ямадуты, I will bribe them. я попробую подкупить их. Take 1,000 rubles. Let me go back to God. Возьмите 1000 рублей, дайте мне уйти обратно к Богу. Can't do that. Ничего такого не получится. And even if you are a clever speaker, you cannot talk your way around them. И даже если вы очень разумный оратор, вы не сможете их, то есть зубы им заговорить. Even if you're very strong, you cannot force your way past them. Даже если вы очень сильный человек, вы не сможете пробить себе путь сквозь них. Krishna makes it clear in Bhagavad Gita. He can only be approached by pure devotional service. Кришна ясно говорит в Бхагавад-гите, что приблизиться к нему можно только благодаря чистому преданному служению. So of course that is the business of any spiritual master. И в этом заключается обязанность каждого духовного учителя. To practice Krishna consciousness properly. Он сам должен
надлежащим образом практиковать сознание Кришны and to give Krishna consciousness properly. и надлежащим образом распространять сознание Кришны. But that is the great need for every devotee. И в этом есть необходимость для каждого преданного. And we should take it that until we come to that point, we can't go back to Godhead. И мы должны понять, что покуда мы не осознаем этого, мы не сможем вернуться домой обратно к Богу. So like this, everyone should become a spiritual master to spread Krishna consciousness all over the world and help all the people. Таким образом, каждый должен стать духовным учителем, чтобы распространять сознание Кришны по всему миру и помогать всем людям. And everyone should come to the standard of spiritual master to save themselves. И каждый должен подняться до стандарта, которому следует духовный учитель для того, чтобы спасти себя самого. So as for myself, I'm not a special person at all. Что касается меня, я не являюсь особой личностью. Someone said they wanted to write a biography of me. Кто-то сказал, что хочет написать мою биографию. I said, I don't think you should do that. Я сказал, что я не думаю, что вам нужно это делать. Because there are some funny things there in the past. Потому что в прошлом я делал разные смешные вещи. But I hope I've got the message, and I really want to get the message which Srila Prabhupada has given. Но я надеюсь, что я воспринял послание и распространяю это послание, которое дал Шрила Прабхупада. Because I'm convinced there is no alternative. Потому что я убежден, что другого пути, альтернативы другой просто нет. Well, there's no good alternative. По крайней мере, нет никакой хорошей альтернативы. It is just essential. We have no choice. Это жизненно важно, у нас нет выбора. And if we do that, then we do the most wonderful thing for ourselves, and then we can help others. Если мы будем жить так, то мы сделаем самое лучшее одолжение себе и сможем принести благо другим. So my request to all of you, Поэтому я прошу вас всех, particularly in one sense to my disciples, but actually to all of you, особенно в определенном смысле моих учеников, но также это обращение ко всем. please do that for your sake and for the sake of Krishna consciousness. Пожалуйста, сделайте это для своего блага и для распространения сознания Кришны. Take Krishna consciousness into your heart as given by Vjasa-puja through Srila Prabhupada. Всем сердцем воспримите сознание Кришны так, как его дал Вьясадева через Шрилу Прабхупаду. Give it to other people. И раздавайте его другим людям. Krishna will become very pleased with you. И тогда Кришна будет очень доволен вами. And Krishna then, after Krishna, watches you for a while to make sure you really are serious. If he sees you are, then he'll take you back to Godhead. И понаблюдав за вами какое-то время, убедившись, что вы действительно серьезны, он заберет вас назад домой, обратно к Богу. Hare Krishna. Srila Prabhupada Ki. Шрила Бхакти-читания Свами Махарадж Ки. Вьяса-puja Шрила Бхакти-читания Махараджа Ки. And let me just close by saying, if I can be of any service to any of you at any time, please let me know. Я хочу закончить тем, что скажу, что если я могу кому-то из вас служить в любое время и любым способом, пожалуйста, дайте знать мне об этом. I'll try my best for what it's worth. Я постараюсь сделать все, что в моих силах. Hare Krishna. Vjasa-puja Bhakti Swami Maharaja Ki. Дорогие преданные, сейчас будет проходить Абхишека.
Абхишеку могут совершать инициированные и неинициированные прабху, ученики Гуру Махараджа, в вайшнавской одежде. Сейчас мы быстренько все подготовим, а пока можно, наверное, потихонечку петь киртан.